exalted.
praise. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Ida ito nga bundaway. Agkararag tayo man, Apo Diyos, padayawan daka kan itud mi Apo Diyos ti panag-rukbab, Apo Diyos kan panagbuteng, Apo Diyos iti sasaom kas denggen mi Apo Diyos, itud mi ti pamadayaw, itud mi amin tirik nami, asi duduyos, kan uray pa iti panunot mi, tinakam mi Apo Diyos. Ta si ka Apo Diyos ti umay ket punpunuam da kami iti sasaom. Agsipud tat isasaom ka Apo Diyos ket isu ti taraon mi iti daytoy Apo Diyos nga agdama. Dahito ti dawaten mi gapo tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ti tema tayo pala ang tatang tawon ket may panggap iti dayto adad ti likod unstoppable. Ket no kitaan mo daytoy ket may sa daytoy nga declaration iti iglesia. May sa daytoy nga kararag tayo ket may sa daytoy nga pamati tayo nga mapasamak iti daytoy nga tawon. Ket daytoy ket sa uni Apo Diyos kada tayo. Dagiti dengdenggan tayo ditoy nga pulpito nga sasao ni Apo Diyos ket dakkel iti impact na uno maaramida na ken tulong na kada tayo. Agsipud ta daytoy ket isulaeng ti adda nga mabalin tayo nga ilaban. Isulang daytoy ti kaslapana tayo kumbaga uno igam tayo tapno mangabak tayo iti agdama nga dangadang. Agsipud ta daytoy na palabas nga tawon ket it's a wrestle, it's a boxing kumbaga. Ada toy di arena and then we are fighting for our lives. We are fighting for our faith inya. Ket daytoy ket panakidangadang babayan iti espiritu nya. Agsipud ta daytati inang nangruna nga gugubatan tayo iti naldaw-aldaw. Ti espiritu tayo ken ti espiritu ni Apo Dios kumakat agtunos. Nga masapo nga gubatan tayo ti espiritu tayo nga nangruna tapno maitunos iti espiritu ni Apo Dios. Ti saan nga mapasardeng nga pamati tayo ket isu daytoy ti kinasya sino tayo. Ket saan lang nga daytoy ti tema tayo no di ket isu daytoy ti biag tayo. Gapu iti nagadalan tayo, agpatuloy tayo nga makigubat, itakder iti pamati tayo nga nangruna, ita nga panawan. Tapno agbalegi tayo, ti papanan tayo, ti destinasyon tayo, ket anya, the promised land. Ti destinasyon tayo ket to overcome. Ngem nangruna ti destinasyon tayo ket to dominate, to rule. Ket makita tayo iti Hebrews 3 verse 15 ke 19. Kunanay jay nga if you will harden, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. For who having heard rebelled indeed, was it not all who came out of Egypt led by Moses? 17. Now with whom was He angry 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpses fell in the wilderness? 18. And to whom did He swear that they would not enter into His rest, but to those who did not obey? 19. So we see that they could not enter because of unbelief. Dayto iti istorya iti 3 million nga Israelites who came from Exodus, nagapuda iti Egypt, nga mapanda ko maijay promised land. Ket ni Moses ito tinang daulo kanyada. Ni Moses, he fought for them. Nya in laban na dagitoy nga 3 million nga tattao. Tapno magtenganda iti karkari ni Apo Dios. Ket this time it's maybe our story today. Nga we are fighting now today because of
what we believe and because of the promises of God. Ket adda tayo nga agnanaed in these times iti grasya na kan the miracles uno the wonders of God. Ket we do not harden our hearts now, not believing what He had promised to His people. To be unstoppable in our fight so that we can be able to enter the promised land. Dagitoy ket we have heard this before over and over again. These are redundancies nga dingdinggan tayo ito nga pulpit, and these are the very foundation that we need to dig in to enter His promises. To enter His promises is to be able to dominate our lives, to dominate every challenge that comes our way. Daytati kitaan tayo agsipot ti promise ni Apo Dios ket para kada tayo. The promises of God is our life. The promises of God will come true in our life. So number 1 that we have to do anya ti aramiden tayo, masapol nga patyen tayo. John 6:29. Again, the believing is there, the faith is there. This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Very, very simple, very simple. Iti nubasaan tayo, iti John 6:29 in Ghana 32. This is the same thing as in Hebrews 3:15 if we continue to read John 6 in Ghana 32. It talks about the works of God. Anya ti works of God in the Old Testament. The bread, the manna, which is the word of God, which is Jesus Himself. Ngem, dagiti Israelitas, ket handa nga they did not recognize the word of God. Handa nga they didn't recognize the character of the Lord, who is supposed to be the great I am, the conquering King. Handa nga pinati, the one that was with them from Exodus until ijamapanda je promised land. Nga ni Moses, in the time of Moses, is doon natin nag-appear ko ni, napan ko ni Pharaoh, and still they didn't believe. Ada dagiti witness, the hand of God. We have witnessed the hand of God in our lives and family and nation. And yet, we didn't enter Canaan land, the promises of God. Nya? Papanawin tayo pa lang all the inhabitants and the land. And that is what we do. Adu dagiti inhabitants iti biag tayo. Kadagiti biag tayo nga rudbang ko mga malinisan, mapapanaw. Isu ti gubgubaten tayo nga inaldaw. Tapno makalasat tayo, kan magtengan tayo iti usto nga promise ni Apo Dios. The 5,000 promises of God. Manu tinapadasan tayo, iti dayta nga promises ni Apo Dios. Because of disobedience, they did not believe. So, their hearts were closed and they didn't go through. The Lord has been mad towards them for 40 years. Imagine that. Can you imagine that? Because of their stubbornness to believe. They are set on their own ways. Nya? Nga nagbibiyag da nga handa nga nakita tipudpudno nga sa uni Apo Dios, tipudpudno nga masalakan, tipudpudno mang ited iti kasapulan dang. Ngem ni Apo Dios ket the Lord is gracious to us these days because we will now be fighting for our faith in sickness and in health, in sunshine and rain, in plenty and none. We will fight for what is ours. Adnya dagiti karkararag mo. His promises. Do you want to fight for all the promises of God? Of course, we want to. We are all believers. We have to believe the Word of God. We have to believe Jesus that is already in us. We are conquerors. Numbers 32 verse 11, kunana ijay, surely none of the men who came up from Egypt from 20 years old and above shall see the land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, because they have not followed me. Duwalaang tinakagteng ijay promised land. Nakita da iti karini Apo Dios nga napasamak iti biag da. Isuday tada Caleb kani Joshua. Dagitoy duwa nga lalaki ket inlaban da iti pamati da. Uray pa no ni gatibo ti report dagijay sa pulang nga ispyam. Kunada nga dagitoy agnanaed iti Canaan ket napipigsada.
Kasla COVID da, kumbaga. Ti syudad, nasalidaan, iti natibker nga pader. It is a fortified city. Ken, ada dagiti descendant ti anak, kaslada nga higanti. They are really giants. Datayo kasla tayo laang dudon. Kitaan tayo dagitoy nga it's a giant, the giants in our life. Because we have to pass through because we have the weapons in us. Nga hantay ko mga kikitaan dagitoy Israelitas, hantay nga pagsasarmingan dagitoy, no dikat we can do better. Kat dagitoy, daduma sinurod dati apo, nakidangadang da iti pagbiit, ngem, awanan da iti umisu nga armas, tapno surutan da, ti isuda iti daga nga maikarim. Gapu iti kinaawanan iti pamati, kinaawanan iti panagbuteng iti sao ni Apo Diyos. Anya pa'y, kat nalipatan da iti trabaho ni Apo Diyos iti biyagda. Gapu iti saan nga panagdengeg iti timek na. Gapu iti buteng kan saan nga panang seryoso kadag iti sasauna. Kat isuti ng TED iti saan nga panamati nga agturong iti panakotungpal. Kadida na padasan ti adupay nga karini Apo Diyos. Kaday ito'y kumati pagkasarmingan tayo. Nga ni the Joshua kan Caleb, katadaan da iti panamati kat tinungpalda. Amuyo dagito'y obedience kan believing, they are synonyms. Kumbaga. Because if you do not obey, you will not believe. If you do not believe, you will not obey. So if you are disobedient, you do not have the faith. So these are synonyms. They are not opposite. They are synonyms kiti. Kasla nga iti saan nga panamati kan saan nga panagtungpal. Tano saan ka nga mamati, siyempre apay tungpalem, ngano tungpalem agsipod ta mamati ka. Dagiti Israelitas kit nakita da iti trabaho, wenno ti datlag nga inaramid na idi umuna nga aldaw nga nagparang ni Moses ken ni Pharaoh. Dagiti didigra umuna nakita dati kinasya sino na kadagiti Ehipto kan iti tattao na. Isulit iti panangilukat na, panangisita na iti baybay, tapno makalasat da kadagiti armada ni Pharaoh nga mangkamkamat kanyada nga nganin nga papatayin da. Handa nga nakita dayta nga datdatlag iti biyagda. Nga ni Apo Diyos, mabalinda ka, nga isina iti agdamang ayan mo. Anyaman dayta sakit, anyaman kinakurapay, mabalinda ka nga isina ni Apo Diyos, kat magnaka nga mapan iti karkarina. Itilit ang, jemana, ingkais uti pakpakan ni Apo Diyos nga nagapu ijay langit. Impatudo na iti karni nga magapu ijay langit. Dagitoy kat sasaw ni Apo Diyos nga saan da nga inawat, iso nga anda nga nagtengan iti karni ni Apo Diyos. Ti indala na ida, babaan iti ulep, iti aldaw, tapno anda nga ngumisit. Siguro awan ti kwa day sunblock da. Nagtandalaan siguro. Katinted na iti apoy iti rabii. Tapno handa nga ma-freeze. Handa nga malamin. Napadasan da dagitoy nga datdatlag. Kat adaan da payla iti turod nga agtanta na butob. Gaputa sa anda nga pulos nga namati ken mamati. Napukaw da nga namigpingsan iti pamati da. Anya iti aramidin tayo nga ta. Anya iti aramidin tayo. Adda tayo iti kapadasan da. Kumbaga, iti ayan ti baybay inya. Nga nalawa. Ket adda dagiti tauhan ni Faraon nga mangkamkamat kada tayo. Anya nga ti aramidin tayo. No, datayo nga mismo ket adda tayo ijay nga kapadasan. Anya ti aramidin tayo. Give up kayo kadi? Ag-surrender kayo o no, anya teramidan nyo, you fight. It's the only thing that you've got. How do you fight? With your faith in the Lord. Diba? Isulaang ti adda kada tayo iti daytoy nga panawon. Believing God and His promises to you. Nagrigat nga ibagbaga ti believing. Nya, kasano ti believing. What He can do, it's easy to say but it's hard to keep still and obey. We do not know what will happen tomorrow. Mangnangag tayo, the vaccine is here, and still there are fears regarding it. Anyapay, the economy tayo is still unstable. What do? We are facing the Red Sea. Our only weapon is to believe. We have to fight for our faith
as believers in Christ, believers in what He can do to us, to the family, and to this nation. We have to use it. Saan tayo agbyag kadag iti makita tayo ita, when iti tagtaga init tayo, para iti masakbayan ngem, agbyag tayo babaan iti pamati iti sasauna, iti karkarina, agbyag, pagbiagan tayo iti sasauna, agsipod dai, iti sasauna, umay iti pan nakaisalakan, ken milagro iti biag tayo. Day talaang ti aramidan tayo. May kadwa, masapul nga haan tayo kumanga, we do not, no flight, no back off, or no surrender, no retreat. Makita tayo daytoy nga pakaistoryaan iti tribu iti Ephraim. Iti Psalm 78 verse 9 and 11. Una ti background na daytoy. Ngem ti Ephraim ket isuda ti maikasangapulo nga tribu. Isuna day ti Ephraim ket son of Joseph ken ni Asenaph, di ba ni Asenaph. Ket ti Ephraim ket isu ti largest tribes of Israel, and also the chief tribe who did the rebellion. Makita tayo nga dati tribu nga kasjay nga because of unbelief, kat they back off in the day of battle. They were armed, adati igamda, adati panada, ngem ti malikuda iti laban. Saan da nga sinalipmutan iti tulad da iti Diyos. The covenant, they are ever-ending faith and are ever-ending love to the Lord. Sometimes we back off because of the situation that we're in. Saan da? Rinejectar da iti linteg ti Diyos. Nalipatan da iti trabaho kan datdatlag nga inaramid ti Diyos kanyada. Nakasagana da, kumbaga nga makigubugubat, ngem, nagsanod da, gaputan nagtalit da, nga nang nangruna iti adda kadakwada. Nga saan da, nga nagpamati iti Diyos, nga nakadkadwada iti adu nga daras. Saan da, nga nakitakder kadagiti kakadwada nga kabsat, nga tumulong tapno idipendar da iti lugar. Saan da, nga nainayon iti tribu iti Benjamin ken Juda nga manakigubat. Iti pan nakigubat tayo, kat iriprepresentar tayo. Ti pamati tayo nga ilablaban tayo, kat iriprepresentar tayo, ti pamilya tayo, kan dayto nga iglesia, kan uray pay iti nasyon tayo. We represent a group, kumbaga. Isuday ta, ti Diyos kan ti iglesia, ti iglesia ni Kristo, haan nga ti Church of Christ, kan uray pay iti pamilya. Kat inter ti Diyos, kan isunang mismo iti we have the backer iti laban inya mabalin nga naglabas magaglabas iti nirasyon ti tribu kasaanda nga magtengan dagiti adu nga kari ti Dios ngem ita nga panawon rumwar iti tribu ni Judah. The tribe of Judah will arise in you. These are the lions. These are the lions who have the faith to really fight and roar. Dagitoy dagiti agrangarang kada tayo. Babaan iti panagkararag tayo nga daan iti pamati. Napnuan iti panakapunpuno iti Espiritu Santo. Ken mabalin nga maburak iti kinasipnget. Mangted iti panakaagas iti sakit. We have to roar. We have to fight for our faith. Faith to believe that healing will come. Anya pay. Faith to believe that provision will come. Uray pa in any broken relationship, we have to fight because this is the promise of the Lord to you and to me. Prayer that is filled with faith. We have to say the word of God. Speak the blessing, ibagbaga ni Pastor Peter. We have to speak the blessing and we renounce the curse. We have to know that the blessing of God is more powerful than the curse that is coming in our lives. Napadasak daytoy, I have been sick for over 10 days, Kat day 1, mayat, until day 7, mayat. Finally, kuna, oh Lord God, kuna kaano aktun nga maimbagan. So, umayti depression, agpais umayti anxiety, but you know what? I have to fight, kuna. I have to fight because anya DJ kuna, how can I be a blessing? How can I be able to be a church? How can I be able to be a blessing to others? Nukas to ti kapadpadasak. Kat uray na masadutak, kat agkakapsutak. That's it, we have to fight. Iti church, basit lang nga calls kat hantay nga umay, we are not fighting for our faith. What is your priority? It's your faith. So we have to build the church of God in faith. In everything that we do, it's all faith.
Inya, we cannot do it without the faith of the Lord in us. We have to confess. We have to lumaban. Inya, and the Lord had spoken this in my heart, Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. It is no longer the old one, the sickness, the past that lives, but the resurrection power, the life of Christ that lives within me. We have to take the resurrection power of the Lord Jesus Christ in our life. Anyamati, paglablabasan tayo, we have the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Haan tayo nga adda ijay tanem nga kanayon. But we are living in the resurrection power of the Lord Jesus Christ. And it takes faith to do that. You have to have the faith to believe the word of God. And then you can enter into the promise of the Lord Jesus Christ. Our singing, our roaring, rebuking that comes from our mouth are like arrows shot into the air that would cause darkness to flee. Cut the mountains, the loneliness, the panagkapsut nga marikrik na tayo, it will be broken. Saying His word means we are not backing out. We fight for His promises of salvation upon our soul, our body. Yeah? Fight for our relationship that are in the verge of being broken. Overcoming is the faith of Caleb and Joshua, and who are the ones who enter the promises of God. Even when we are in the negative situation, we do not retreat. Hanta yung agsanod, hanta yung ag back out. Nya, and hanta yung makita iti promise ni Apo Diyos. The cross is our backing. Nya, the cross is uti napigsa nga mangidurun kada tayo tapno da tayo ket lumaban tayo because we have the victory of the cross. Is tidaduma ket mabalin niya kita anda nga the cross is a place of failure, but to us it is a place of triumph and promise. Makita tayo kumanga the cross is the faith that we believe in. Jesus that we believe in, who died for us, so that we will have the life that we dream of. Number 3, it's knowing who we are and whose we are. 1 Peter 2:9, daytoy kung kunak Apo Diyos, I was waiting for the Lord, and I was in Nyadijay, and I was very weak, but the Lord showed me this one, 1 Peter 2:9, kunana, oh Lord, kasano, how can we be able to continue with your work? Kunana itoy, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. This was given to me when I went through sickness, and praying was also very hard that time. And it's like adati restriction, kasla nga adati restriction inya, kasla jay tempo ni day niya nga, it's very hard to pray. Agsipud ta adati decree ngan kang mabalin nga kararag iti Dios mo. Ket kastamot in times nga datayo ket agsaksakit tayo, there are restrictions because adati the body cannot do it. The spirit is very weak. But you know what? We have to fight. We have to fight and declare the promises of God in our lives. The hindrances should be stopped. We have to declare the word of God. The many promises of God in our lives. The Lord reminded me that I am a chosen generation. He has put me in this generation. The past generation had passed. Now I am living in a generation that the miracles and wonders and the faith of the Lord will be seen. Kan it's very exciting nga agbyag iti daytoy nga henerasyon. I'm very thankful that I am in this generation. Because the generation you have been chosen, meaning you have the capacity, the capability to be able to stand in these times of generation. This generation has a challenge. Aduti challenges na dito nga generation, but the things that we are going through, it is a preparation. Baga ni Manong Hari, it is a training for us. That even in sickness, His glory will be revealed. If we go to the valley, so that we can show forth His glory. To be chosen, to be separated. What a wonderful life. Yeah?
no more in darkness, but we live in the glory for the glory of the Lord as chosen ones. Filipino, a Filipino who is owned and loved by God with a jealous love. A royal priesthood, a king, descendants of Aaron. Being a priest is all about you and God. Being intimate with the priest himself. And we do that, we talk about prayer because being a priest is being intimate with the highest priest, which is Jesus. Highest priest, which is Jesus. Kaya nasa one nga, being united with Him. Letting Him rule for every situation. This is spiritual warfare. Bagbaga that spiritual warfare is we have to iruknoy tayo ti espiritu tayo kani Apo Diyos. Ket ti espiritu na isu ti agaraw kada tayo. In our prayers, we have to battle our natural spirit, the flesh, so that the Spirit of the Lord will win and He will rule. And it will change everything. Kasta it is spiritual warfare. It's the battle of your spirit and the Spirit of the Lord. And the Spirit of the Lord will win upon you. Nya di jay makilaban tayo kadagiti daduma nga espiritu. Ket we can achieve victory because we belong and we are covered by the blood of Jesus. The highest price He gave His blood for us so that we will be made whole. We will be made righteous. Nga awan iti saksakit na. Diba? Ti kinalintag, kaya't nasa wan nalintag, iti bagim, nalintag, iti pusom, kanalintag, iti nakamo. Kud may saday tuy nga panakidangadang ken ni Apo Dios. Agsipudo da tayo, ket adda tayo, agkarkararag tayo ken ni Apo Dios, our soul is pierced and getting rid of the trash in our life so that we can enter into the Holy of Holies. Inya nagkarkararag tayo ipakita ni Apo Dios. Inya ket puso tayo ket madundunor, ket agbabawi tayo. That's being a priest and a king. Ket we dominate and take over with the strength and the power of the Holy Spirit. The Word of God changes everything. The Spirit of God will come upon you. Ket isuna ti agdominar iti biag tayo tapno da tayo ket kabaalan tayo nga lumaban iti daytoy nga aldaw. Mabalin nga are you tired of waiting and fighting for God's promises in your life or for this person to be saved? Anya pay, take heart. We continue to remove the squatters in the land. That is the spirits that are in you. Katen tayo dagiti madmading espiritu nga ayan tayo. Diyan nga panamati. Di pa nagbutbuteng anyapay. Anyapay ti han tayo nga masapo nga gubaten tayo dagitoy. Linisan tayo dagitoy. Kasabay din ni Pastor Jos dagayda Amorites, Jebusites, dati kay papanana dagijay. Dagitoy ket gubaten tayo, dagitoy ket dagiti espiritu dayto iti biag tayo nga masapol nga papanawon tayo. Ket papanawon tayo tapno makigubat tayo, tapno kanayon tayo nga ma-check up iti pundasyon iti biag tayo. Ket no na-check up tayo, isu dayta umay iti panakabalin, umay iti bileg kada tayo. Ket I want to close with a story that will bring encouragement to us all. Ket nangyuba about the oil in Israel, no kasano nga how oil came into Israel. Ket makita tayo daytoy ket isu daytoy ti sao ni Apo Dios nga pimudno. Ada dagiti lugar iti Middle East nga adaan iti lana uno oil. Ket daytoy isusarenda daytoy nga kinabaknang iti pannakigubat, di ba? Iti moderno nga Israel ket adda sadyay tenga dagitoy nga luglugar nga adaan iti lana. Ti Israel idi ket maysa daytoy nga nasyon nga saan nga makaparnuay iti lana. Mangalala da iti lana da iti Angola, Mexico ken Norway.
Dagiti asidigda nga nasyon, kas kumay ti Middle East, ket madida nga lakwan isuda agsipud kagurada, di ba? Kagurgurada unay iti Israel. Ti Israel ket agdipdipender da iti daduma nga nasyon may panggep iti elektrisidad iti 99%. Agasim dayta nga midi 2004 adda tinabirukan da nga lana iti dakkel nga oil field nga meged field kunana itatta. Asideg iti Saudi Arabia nga isut ayan ti natural gas nga umanay nga mang sustenar iti Israel iti nga gasot atawan iti 1948. Nga isuti pan nakawaya-waya iti Israel nga kas nasyon. Ket intuloy da nga nagbirok iti lana para iti silaw pagluto ngem awan iti nabirukan da. Isu nga iti nabayag nga panawon ket naibilang ti Israel nga iti list nga awan iti lana, awan iti maparnuay da nga natural gas. Kasano nga nakasarak iti Israel iti natural gas. Daytoy ket gapu iti pamati ti maysa nga Russian Jew nga agnagan iti Tovia Laskin. Daytoy Tovia Laskin ket he is a geologist, oil driller daytoy nga lalaki nga nagapu iti Canada. Anya ti inusarna the biblical verse as a guide. Nya he read the Torah ket in may isuna iti punto ti Deuteronomy 13 verse 19. Kita antoy man di jay. With the best things they shall call the peoples to the mountains. There they shall offer sacrifices, in Luke 15, of righteousness. For they shall partake of the abundance, yes, that is 19, of the seas and the treasures in the land, in the sand. Verse 19. Ket iti tribu ti Asher kan Zebulon, ket nakapwestuda iti di bali Mediterranean Sea ket iti Sea of Galilee. So daytoy nga lalaki ket literal nga pinati na iti sasao ti Apo. Binirok na ti ayan ti lugar iti lana iti Israel ket nasarakan na daytoy nga natural gas. Ket nagbalin nga hangkong amo no Kristiyano daytoy wenno saan ngem gapu iti pamati na daytoy ket daytoy nga oil driller ket ti nasyon ti Israel ket nabindisyonan. Panunutan tayo man, numano dagiti kinabaknang nga intay mabirukan nga literal iti sasao ti Dios. Kasla iti daytoy nga tao nga isu ti nagbalin nga amati energy industry iti Israel. Ti karkari ti Apo ket it's worth fighting for. Uray no patyem nga literal agsipud ta mapasamak to iti na espirituan. For it is for us, we only need to clear the land. Ikaten tayo ti panagbutbuteng, ikaten tayo ti unbelief, uncommitment, prayerlessness, anyapay, unsubmission, not fearing His word. And this time, we take His word as ours. We need to have a break. We need to have a breakthrough, especially now that we are faced with a problem that lingers and unexpected, and we do not know when it will end. Kada tayo nga makilaban, makidagngadang, kenda tayo, iruknoy tayo iti pamati tayo kan ni Apo Diyos. Datayo dagiti we will stay, and we will not stay passive. But dahil kuma nga pagdadaanan tayo, ket ti sao ni Apo Dios nga nangruna, isu ti denggen tayo, tapno agbalin tayo nga kwalipikado nga vessel that will see the breakthrough. Let's not stop, but sharpen our relationship with God and to the church, praying more intensely and living His word. Idi napang kami jay Camp 6 for our reunion. Ket in kararagmi ni Brother Harry in kararagmi. And the Lord impressed me the Isaiah 11, because he was complaining kung kunana nga medyo blurred kung kunana. And the Lord said, you know what? Anya di diyan the Isaiah 11 verse 2. Isaiah 11 verse 2, ketaan his strength is not in his eyes. Because ni Samson, nalagid ko ni Samson nga inikatda di ba jay matana?
ket na idnay katda niya matana. Ngem makita yu Isaiah 11 nga kunana ijay nga the spirit of might. Ket the strength comes from your spirit, the spirit of the Lord that will come and you can be able to see. You will have the strength to see. Kunana ijay the spirit of the Lord shall come upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of the fear of the Lord and counsel, and the fear of the Lord. Diba? Kasjay, we have the spirit of might. So these are promises of the Lord. These are promises of the Lord. So in times nga tayo kat makarkari tayo, we go to His promises. We go to His word. Because isulaang it's the only weapon that we have now. It's the only thing that we are fighting for, and it's the only thing that we can be able to hold on. Agsiputan awan iti pamati tayo ti sasaon ni Apo Dios ket anya ti mapasamak agbalin tayo nga kasla kadagya Israelitas nga mabalinda nga kagudwalaeng tinagtuganda iti promises ni Apo Dios. Rise up kumakada tayo ti the Joshua and Caleb who will know the word of God in excellence, who will pray in excellence. Anya pay, who will love in excellence. These are the things that we need. To have compassion to other people. Dagitoy kasasaw ni Apo Dios that we are hearing every now and then iti daytoy nga pulpito. Now it's time to rise up. Now it's time to fight for our faith, to fight for our belief in the Lord Jesus Christ. Nga ti sa una kada tayo sa una iti pamilya, kun uray pa iti sa una iti nasyon tayo ket umagpayso. Agsipud ta mabalin nga agulbud ti tao, mabalin nga agulbud iti panunot mo nga mismo, uno ti bagi nga mismo. There is only one thing that stands in these days. It's the word of God, the promises of God for you and me. So, why not enter into that promise? Enter into Canaan land. There are no hindrances. We have to fight because we have the backing of the Lord Jesus Christ in our life. So we have to keep fighting until death. Because we live for Christ and we die for Christ, kunan ni Paul. Diba? We are living with the faith of the Lord Jesus Christ now. And when we are at the near our death, we still fight because of the promises of God. Dayta kumati dakkel nga kitaan tayo nga mangpatid ker kada tayo nga kas iglesia ken kas pamilya. Is the only word of God. The word of God is the promises of God for you. Every promises in the book in the Bible is for you and for me. It is written for you. It is the love of God. Adda sadyay tapno laang kumamaawatan ken maawat mo. So, we have to fight and we have to panunutan tayo dagito nga sasaon ni Apo Dios tapno magtengan tayo iti karkarina iti biag tayo. Kasapay kumata da tayo ket addaan tayo haan tayo agsansanod in the days of battle because we are in a fight now. The battle will become fierce but our faith will become fiercer. We will become unstoppable. Anya pay? We will have the victory and we will be able to dominate at the end because that is our destiny, to overcome, not just to overcome but to dominate, to rule. We have already ruled in the past, now we are ruling again in these present times because it is our calling as a church, because we have the faith of the Lord, we have the word of the Lord in our hearts, we have the promises of the Lord in our hearts. In Jesus' name, God bless you.